Test de logique. Test de recherche d'intrus numériques. Dans un test de l'intrus, il est nécessaire d'analyser plusieurs groupes de lettres afin de déterminer quels points elles ont en commun et ainsi pouvoir exclure celles qui diffèrent des autres. Ce test demande au candidat l'esprit d'observation, d'analyse et de déduction. Les règles d'exclusion sont nombreuses. Et ci-dessous nous listons celles que nous rencontrons fréquemment.